I also heard this very touching story that you had adopted an RG who is 90 years old. So could you share that story also with the viewers? So I came to Bombay and of course life was not that easy. इतनी income नहीं थी तब. हाँ. ठीक है, back then and तब तो कुछ ऐसा मॉडलिंग करते थे बट जिम्मेदारियां घर की भी बहुत थी. बट ऐसा नहीं था कि जो आज लाइफ है वो तब थी. आप क्या करने आए हैं इस दुनिया में? What are you here for? What is the meaning of life? So it's your own personal journey between you and yourself and your soul. I don't party even in the film industry. I don't have a single friend in the film industry. Oh. I don't make filmy friends. I would not even date anybody from the film industry, not in this lifetime. कुछ लोग नेपोटिज्म की तरफ चले जाते हैं. अब मेरे डैड की अगर केमिकल फैक्ट्री है तो अपने बच्चों को ही देंगे ना. नमस्ते एंड वेलकम टू अल्फा टॉक्स पावर्ड बाय टिकटमार्ट. मैं हूं आपकी होस्ट निष्का मेहता और आज हमारे साथ एक ऐसी स्टार है जिन्होंने हिंदी और रीजनल सिनेमा में अपनी एक अनोखी पहचान बनाई है. शी इज़ पावरफुल ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन शी इज़ वाइज, thoughtful and inspiring. Please welcome Kainath Arora. Thank you. Thank you for having me on board. We are so happy to have you here. Likewise. We love you on screen. You have so many fans across the country. तो हमें जानना था कि ये एक्टिंग का जो पैशन था या जो एक्टिंग का कीड़ा जैसे लोग बोलते हैं वो आपको कब काटा? I'll tell you, Nish, in my case, when I was an 8-year-old child, many people will be amazed to hear the story. जब मैं 8 साल की थी तो I had a cousin, मेरी ताया जी की बेटी थी और हम लोग हाउ एज किड्स वी प्ले होम घर घर खेलते थे ना, गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलते थे. तो एज एन 8-year-old चाइल्ड सबकॉन्शियसली मैं कभी कभी ऐसी सी बातें किया करती थी जो शायद 8 साल के बच्चे को भी नहीं मालूम था कि वो बोल क्या रहा है, क्या उसके मायने हैं, क्या होने वाला है. बट गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलते खेलते मैं अपनी कज़न के साथ अक्सर ये बोलती थी कि अभी हमारे छोटे छोटे बाल हैं, जब हमारे इतने लंबे बाल हो जाएंगे ना वेस्ट लेंथ तक, तो हम दोनों बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़ बनेंगे. हम एक दिन ना मूवीज़ में भी आएंगे एंड फिर हमारे लंबे बाल हो जाएंगे, फिर वी विल कम बैक होम टू आवर होम टाउन और हम पब्लिक को ऐसे वेव करेंगे. तो शी सेड ऐसे क्यों? आई सेड क्योंकि हम लोग एक्टर्स बन जाएंगे और हम लोग सेलिब्रिटीज़ बन जाएंगे और एक्टर्स के लंबे बाल होते हैं बट पता है क्या, हमें कोई पहचान ही नहीं पाएगा. तो शी सेड कि क्यों नहीं पहचान पाएगा? तो आई सेड कि अभी हम छोटे छोटे बेबीज़ हैं ना, बेबीज़ के छोटे छोटे बाल होते हैं और एक्ट्रेसेस के तो लंबे लंबे बाल होते हैं. तो जब बाल लंबे हो जाते हैं तो वो लोग एक्ट्रेसेस बनते हैं और सेलिब्रिटीज़ बनते हैं और ऐसे वेव करते हैं और लंबी सी गाड़ी में आते हैं. तो हम दोनों भी एक दिन ऐसी लंबी सी गाड़ी में, सहारनपुर छोटा सा शहर है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, हम दोनों यहाँ वापस आएंगे और लोग कहेंगे ओ माय गॉड, ये लोग तो इतने बड़े बड़े स्टार्स बन गए हैं, तो सेलिब्रिटीज़ हैं और ये तो पब्लिक इनके पीछे भाग रही है. तो 8 साल के बच्चे को कितना मालूम होता है ये मुझे आज नहीं मालूम है, बट सबकॉन्शियसली ऐसी बचकानी बातें मैंने की हैं. एंड एज आई ग्रू अप मैंने सोचा नहीं था कि कॉन्शियसली कुछ ऐसा होगा कि पर्दे पे भी किसी दिन आना पड़ेगा या मॉडलिंग करनी पड़ेगी या कभी अक्षय कुमार के साथ काम करने को मिलेगा, ऐसा सोचा नहीं था. एंड ऑफ कोर्स वो 8 साल का बच्चा बड़ा हो गया और आई लेफ्ट फॉर दिल्ली एंड आई डिड माई मर्चेंडाइजिंग फ्रॉम NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, वेयर आई डिड माई मर्चेंडाइजिंग. एंड वहाँ से पढ़ते पढ़ते एक दिन मैं रोड क्रॉस कर रही थी एंड वन फोटोग्राफर स्पॉटेड मी आउटसाइड. ही गेव मी माई फर्स्ट ब्रेक फॉर सत्यपॉल कश्मीरी जैकेट्स. उनको लगा मैं कश्मीरी हूँ और मैं अपने हॉस्टल में भाग भाग के आई कि आज मुझे मॉडलिंग का ऑफ़र आया है, देखो मुझे कार्ड मिला है, विजिटिंग कार्ड. बट मैंने मना कर दिया, मुझे मॉडलिंग नहीं करनी है क्योंकि आई एम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड. तो आई वॉज वेरी लाइक नाइव, इनोसेंट, वो भोला भालापन था. एंड सो माई फ्रेंड सेड यू सेड नो टू सत्यपॉल जैकेट्स for the shoot, Kashmiri jackets, you know who's Satyapal? I said, I don't know. They said, Kainath, you are new in Delhi. आप merchandising करने आए, आपको designer का नाम तक नहीं मालूम है. I was very भोला, you know. So they said, no, you have to do this. So I said, my father will kill me.
but somehow I convinced him for one shoot, and that's how the journey began. So it started with modeling in Delhi, and yeah, I mean, then the rest is history. वाह, तो एक शूट के बाद फिर अगला शूट हो रहा था, फिर तीसरा हुआ, कुछ ना कुछ चलता रहा, तो वो I'll tell you more about it. But that's how the modeling journey began. So of course films happened way later. When I shifted to Bombay, I got a call from कोरियोग्राफर समीर भयानी, एंड उन्होंने बोला कायनात मिस केरला कॉन्टेस्ट हो रहा है, और वहाँ पे प्रियदर्शन जी एज अ को जज आ रहे हैं, उषा उत्तप विल बी योर को जज, एंड एज अ मॉडल आई वांट यू टू गो टू केरला एंड बी पार्ट ऑफ द कॉन्टेस्ट एंड just be the jury. So I told Sameer, I am not going. Tomorrow morning is the flight. What are you talking about? Kainat, go. Priyadarshan will be your co-judge. Don't think about ki raat ko last moment I'm telling you. I said, I don't want to do movies. I'm happy doing modeling. No, Kainat, go. I'm telling you, your life will change. I said, what it will change? I'll settle down with a businessman later. I mean, I'm not very excited about this film industry. I'm okay being part of like little bit of modeling. थोड़ा बहुत काम हो जाता है and ठीक है life. But he convinced me. Next day I flew to Kerala for Miss Kerala contest and I was a jury. So प्रियदर्शन जी, उषा उत्तप जी और हम तीनों जजिंग प्लेटफॉर्म पे साथ बैठे हैं. And he saw this cleft, Priyadarshan. He saw my video speak and he was doing a song with Akshay Kumar, and the song where he was looking for somebody who could look like Dimple Kabadia from the film Bobby, and he saw my long hair and he wanted a little fair looking skin, somebody who looked like little bit like Dimple Ji. Of course I didn't look like one, she's so pretty, but then he asked me that would you like to do a song with Akshay Kumar. So I thought it's a song and it's in a movie, so okay, I've done music videos in the past. I was excited. I said yes, of course. So that's how I backed my first song in a movie called Aila Re Aila Hati Chamaila, which was a huge rage, a very very big hit song. And yeah, that, and then Priyan told me one thing, that Kai, you're doing this song, I'm not promising you bigger things, but yeah, after this song, one thing I'm assuring you, probably after this song becomes hit, you'll do a lot of shows, you'll have a big car, you'll have your own house, you'll have your domestic help, staff, people working under you. I'm not saying you'll have a big movie, I'm not assuring you that, but one thing is there, whoever does this song, whoever will do, will have all these perks of life and your new journey will begin. And honestly, whatever he said happened. I did a lot of shows. 2010 the song became hit. It's 2025 going on and I'm still doing shows because of that one song, even though Grand Masti was a huge hit. But that song, when it plays on stage, guys, they go crazy. I mean, that song is a huge hit. So yeah, I mean, sometimes, you know, songs play a luck in your role. And when I was in my school, I used to do I used to participate in extracurricular activities, and I would participate in dance competition, and I would participate on the songs of Daler Mehndi ji. तो मैं उनके गानों पे performance करके सारे sections में I used to come first in dance. So I was an all-rounder in terms of extracurricular activities, and Daler Mehndi ji के गाने पे perform करके I used to come first. And as I grew up, my first big hit song was Aila Re Aila, was sung by Daler Mehndi ji. So manifestation. It's a manifestation, you can say, or it's like sometimes God has a plan. And it's like I was always coming first with his songs in school, and as I entered the song in the movie, it was sung by Daler Mehndi. So yeah, God had a plan, and so it's like everything is written. So yeah, Daler Mehndi was, it turned out he became lucky for me. And Akshay Kumar, I think Kumars have played a very pivotal role in my life, be it working in Malayalam movie with Ajit Kumar, or doing a Grand Masti with director Indra Kumar, or doing a song with Akshay Kumar. So Kumars were all lucky for me. Wow, so you know your lucky charms already. Yeah, they are lucky for me, yes. And how was your experience working with so many big stars, including Akshay Kumar? आपको Yes. क्या लगता है उनके work experience से आप
आपने क्या सीखा एज अ न्यू कमर तब? When I knew that I'm gonna be doing a song with Akshay Kumar, of course, a powerhouse packed performance, a powerhouse bundle of energy, who is a great dancer. I was not a great dancer. I was very normal. I was very average. So you going to dance next to a superstar, next to a legendary actor, and of course I was nervous, but I was also excited that God is giving me an opportunity to do something next to such a mega star. And of course, like Priyadarshan asked me to like go under some training, and I did some sessions, classes, whatever, dance classes. I did my practice, and Prasanna was a choreographer from Tamil, like South India. So the entire team, Sabu Cyril was the art director, like the national award winning art director, like of Bahubali, Mehuna, Wow. so many movies, Om Shanti Om. So I'm working with all Best of the best. like the greatest people in the industry. I thought, do I deserve this? I mean, I am nothing, and I'm working with the best of the team. Priyadarshan, a brilliant filmmaker, Akshay Kumar, a brilliant actor, Sabu Cyril, a fantastic art director, national winning award art director who's done some brilliant, beautiful, outstanding movies in the industry. So it was pure luck. And the experience with Akshay Kumar, did you learn anything as a newcomer? He is a very funny man. He is such a professional man. He is so focused. And the first day I remember when we were shooting, so there was a scene where he jumps from the boat, and it was a fisherwoman look and all that setup, a celebration song in Khatta Meetha. And he jumps from the boat and he comes down. तो हमारा first shot था, उसमें हम दोनों गिर गए थे. तो चोट आई थी मुझे, and I was bleeding. So sets में लोगों ने बोला शुभ होता है. So these are the memories I have, and like he is so disciplined. Like he would eat on time, and he was like practicing his steps and all that. So there's so much to learn from all these legendary people from the film fraternity. And I just considered myself lucky that okay, I come from a small town, Saharanpur. I have no filmy background. Like I didn't want to do movies. And I'm just getting an opportunity suddenly, like out of nowhere, where I had not really planned a plan. And I'm suddenly doing such a huge, big song. So I'm learning I'm learning a lot from him, because he was so professional. He doesn't smoke, but there was a shot where he's supposed to throw a smoke out. तो वो smoke ले रहे थे, छोड़ रहे थे, but किसी को पता नहीं था हाथ में smoke है, but वो smoke करते नहीं है. He's a very, very disciplined person. He doesn't smoke. I think he is a vegetarian. I'm not sure, but he's too much into fitness, and he's totally against people who does smoking and all. But there was a shot he was supposed to take a smoke and blow it out, smoke and blow it out. तो वो करते जा रहे थे, but वो shot कैसे हुआ, कब वो ले रहे थे, कब छोड़ रहे थे, I was zapped कि I am standing with him. I don't even know when he's taking the smoke and when he's blowing it. So when I saw the shot, I was like, oh my God. Super fast. Like he is unbelievable. He's so incredible. And I just have huge respect to all these people who said yes and gave me an opportunity where I could work with them. So I'm grateful to Almighty and my people, my parents' blessings. I think ऊपर वाले का शुक्राना है और माँ बाप का आशीर्वाद है. Wow. You are very disciplined yourself as well. Since you recently started, you turned vegetarian too. How was this a conscious decision? And you also sleep at 6:30 at night? I don't sleep at 6:30. No, that's wrong information. No. So yeah, like I was never eating non-veg. Honestly, I was eating gravy, like the curry which comes with that. I always had that feeling that I'm not doing something right. But then, like 2 years ago, suddenly I had a feeling. After a long time, I was eating tandoori chicken. Okay. And I don't really eat chicken. I touch with roti, I touch the gravy, and I eat. So 2 years ago, after a long time, I called for tandoori chicken. After a long time, because I don't wanted to eat the chicken and all. But somehow guests had come over, and I just took a bite. And immediately I threw it out, and I told all my friends, from today onwards, I'm never gonna eat non-veg or anything which has soul in it. I'm not gonna eat a soul
The soul is there. It's a living being. Yes. My stomach is not a cremation ground. It was a self-realization. Not that I'm trying to judge anyone, people who eat non-veg, to each its own, but for my system, for my sanity, I just felt I'm never gonna touch or kill a soul and eat it. So I just left it just like that. Yes, I do my dinner by 6:30, maximum 7 if I'm late. Sometimes 7:30, but not later than that. Dinner at 6:30. Dinner at by 6:37, maximum 7:30 if it's too late or if I'm traveling. So it's done by that time because I like to live a very healthy life. My breakfast is very healthy. I like to eat broccoli. I eat 365 days same food. Oh. I live the most boring life, and I don't recommend anyone to be like me. But yeah, I mean, like That is discipline. I mean, I don't know what it is, but I like to eat the same food 365 days without getting bored. And I'm very consistent with what I'm eating. If I'm eating broccoli every morning, saute broccoli, it's gonna be same breakfast. It's gonna be edamame bean saute. It's gonna be tofu. It's gonna be rocket leaves. It's gonna be celery leaves. It's gonna be spinach leaves. It's gonna be what else? Like one avocado toast and my black tea. Oh, wow. So 365 days, same meal. I think past 10 years I'm doing that. And you're still not bored of it. That is some next level dedication. I know. For So sure. imagine if I don't get bored of food, you think I'll get bored of people? No. That's now true. the pressure is lower on me to get you bored, for sure. I'll not get bored of, imagine I'll get bored of my partner. If I can eat the same meal every day, imagine how lucky my partner will be. Very. The expectation is lower on his end to keep entertaining because you're so disciplined and dedicated and committed. If I like something, I am consistent. My staff is with me for donkey years. My driver, who is with me since past. It's 20th year going on. 19 year he has completed. It's a 20th year going on. And my cook is there for 9-10 years, and all my staff is like there since forever. My childhood friends are still my childhood friends. Wow. Yeah, I'm in touch with all the right people who were there in my life, and yeah, that shows consistency is very important in life. No matter what you do in life, you have to be consistent. I also heard this very touching story that you had adopted an RG who is 90 years old. So could you share that story also with the viewers? Oh, so I came to Bombay, and of course, life was not that easy. इतनी income नहीं थी तब. हाँ. ठीक है, back then, and तब तो कुछ ऐसा modeling करते थे, but जिम्मेदारियां घर की भी बहुत थी. But ऐसा नहीं था कि जो आज life है वो तब थी. एंड ऑफ कोर्स सक्सेस के पैमाने पर इंसान हल्के हल्के चढ़ता है, और सबकी एक सक्सेस स्टोरी और एक संघर्ष की स्टोरी होती है. जब मैं आजी से मिली थी, मैं बॉम्बे में नई आई थी, और आई वाज स्टेइंग इन अ पेइंग गेस्ट इन बैंड स्टैंड नियर शाहरुख खान्स हाउस, एंड आई जस्ट हैड वन रूम एंड ऑफ कोर्स वन वॉशरूम, एंड पीजी में खाना मिलता है, घर का खाना मिलता है. मैं बहुत डरपोक थी, मुझे रात को नींद नहीं आती अकेले, तो आई नीड समबडी इन माई रूम. अभी थोड़ा बहुत सीख लिया, बट उस टाइम पे आई वाज अ बिग फट्टू, एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज चोज टू स्टे इन अ पीजी पेइंग गेस्ट, बिकॉज आई डिडंट वांट टू स्टे अवे फ्रॉम द फैमिली. आई लाइक फैमिलीज, एंड आज ही मुझे वहाँ मिले उस पीजी में, उस घर में काम करते थे, एंड ऑफ कोर्स शी वाज वेरी ओल्ड, बट आई यूज्ड टू फील वेरी टची दैट एट दिस एज शी इज़ वर्किंग, शी नीड्स रेस्ट. इनके बच्चों को उनकी केयर करनी चाहिए, इनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं, एंड वाई शी इज़ वर्किंग, बट शी ऑल्सो हैड जिम्मेदारियाँ ऑफ हर फैमिली. सो शी वॉज वर्किंग इन दैट हाउस. शी वॉज वेरी क्लीन, नीट एंड टाइडी वुमन, महाराष्ट्रन थी. सो आज ही बहुत ही क्लीन थे, नीट एंड टाइडी थे, परमात्मा की बहुत आराधना करते थे, पूजा पाठ करते थे, 3 टाइम नहाते थे, वहाँ पे क्लीन करते थे, डोमेस्टिक हेल्प थे उनकी. और मुझे बुज़ुर्गों से बहुत प्यार है बचपन से ही, बीट माई नानी दादी. सो यू नो एवरीथिंग कम्स फ्रॉम योर चाइल्डहुड. जो भी आपकी स्टोरी इवेंचुअली सक्सेस स्टोरी जीवन की बनती है ना, वो कुछ ना कुछ आपके बचपन से भी जुड़ी हुई होती है. चाहे वो आपके इमोशंस हों, चाहे वो आपके ग्रजेस हों, चाहे वो आपकी लाइफ की कोई भी स्टोरी हो, उसमें कुछ भी इम्पैक्ट आता है ना, वो बचपन से जुड़ा होता है. सो आई वाज ऑलवेज इंक्लाइंड टुवर्ड्स ओल्ड एल्डरली ओल्ड पीपल,
तो आज ही मिल गए और वो वहाँ काम करते थे एंड आई गॉट अटैच टू हर। फिर थोड़ा सा काम बढ़ता गया, मैंने वो पेइंग गेस्ट छोड़ दिया एंड वन डे शी हैड गॉन टू मंदिर और गिर गए वहाँ पे, तो उनको काम से निकाल दिया। तो शी कॉल्ड मी एंड शी सेड आई एम जॉबलेस एंड मुझे काम की ज़रूरत है। उन्होंने पैसे नहीं मांगे बट उनको काम की ज़रूरत थी। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, मुझे लगा कि क्यों काम करना है इनको। तो शी सेड कि मेरे को घर में पैसे देने हैं। आई सेड आप मुझसे ऐसे ही पैसे ले लिया करो, बट उन्होंने मना कर दिया कि मुझे काम की ज़रूरत है तो ही पैसे मैं लूँगी। तो वो बहुत ही खुददार थे और बहुत ही उनके अंदर अच्छाइयाँ थी। तो आई सेड कि मैं अपने पास रख लेती, बट मैं खुद अभी एक दूसरे उसमें गर्ल्स हॉस्टल में रह रही हूँ। उसमें गर्ल्स का ऊपर हॉस्टल था, ग्राउंड फ्लोर पे आउट हाउस था बांद्रा में। एंड आई सेड एक रूम है, एक किचन है, एक बाथरूम है, मैं काम पे जाऊँगी तो आपका ध्यान कौन देगा? एंड आई एम नॉट मेकिंग दैट मच ऑफ मनी कि मैं केयर के लिए आपके लिए कोई रख लूँ घर पे, क्योंकि मेरे घर में भी कोई खाना बनाने आती, खाना बना के चली जाती है, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो वर्किंग हार्ड। तो आई सेड आप गिर गए, कुछ हो गया तो आपको देखेगा कौन? तो इट्स अ जिम्मेदारी। सो शी सेड कि नहीं, आप मुझे कहीं काम पे लगा दो, मैं पानी पिलाऊंगी एट 90 ईयर्स ऑफ एज, मैं पानी सर्व कर दूंगी, डोर कोई नॉक करेगा तो डोर खोल दूंगी। दैट वाज वेरी टच्ड। आई स्पोक टू कपल ऑफ माई फ्रेंड्स, वो भी डर गए उनकी फ्रेजाइल हालत देख के कि कायनात कैसे रखेंगे। तो ऐसे रख लो, अगर मेरा घर बड़ा होता मैं रख लेती। तो दे सेड कि चलो पानी पिलाने के लिए रख लेंगे। एक फ्रेंड ने हाँ कर दिया। सो आई सेड ठीक है, तो 1 महीना मैं आजी को अपने पास रखती हूँ। आई विल सेंड हर आफ्टर 1 मंथ। ओके। So 1 month we stayed together and once she was about to go, so she is looking at my face and I was very low that day. ऐसा लग रहा था मेरे कोई अंदर का एक अंश होता है ना, जिगर का टुकड़ा होता है, वो छोड़ के जा रहा है। तो ये सब ना पिछले जन्म के कुछ कनेक्शंस होते हैं। एंड वंस शी वॉज लीविंग आई वॉज वेरी डिस्टर्ब। आई थॉट जो होगी देखी जाएगी, आई विल अडॉप्ट हर, आई विल नॉट कीप हर फॉर वर्क। आई टोल्ड हर, देन शी हग्ड मी, शी सेड आप मुझे जाने मत दो, मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। आई सेड एक कंडीशन पे। मैंने कहा मैं काम के लिए तो नहीं आपको हम रखेंगे, लेकिन मैं आपको अडॉप्ट करूँगी जैसे बच्चे अडॉप्ट करते हैं। हाँ। तो मैंने उनको बोला और एक कंडीशन और है, इस कंडीशन पे अडॉप्शन होगी कि जो आपके लास्ट राइट्स हैं, जो आपकी अंतिम जो भी यात्रा होगी वो हमारी तरफ से होगी और वो लास्ट राइट्स हमसे होगी। आप अगर वो देते हैं वचन तो हम आपको अडॉप्ट करते हैं। तो शी गेव मी हर वर्ड्स एंड द जर्नी बिगेन फ्रॉम देयर एंड शी यूज्ड टू प्रे फॉर मी, ब्लेसिंग्स देते थे। तो मैं काम पे जाती थी, उनको साथ लेके जाती थी। आई वुड ट्रैवल इफ़ आई एम गोइंग एनीवेयर, तो शी इज़ ट्रैवलिंग विद मी। और हल्के हल्के मुझे काम भी अच्छा आने लगा। फिर अक्षय कुमार का गाना भी उसके बाद ही आया। अच्छा, उसके बाद हाँ, आया? उसके उनके ब्लेसिंग से आया। फिर गाना हिट हो गया, फिर शोज़ मिलने शुरू हो गए। तो आई वुड डू माई टिकट्स, हर टिकट्स, वी वुड ट्रैवल टुगेदर। फिर अच्छी ज़िंदगी एक सेटअप होती गई, पैसा बढ़ता गया। फिर मैंने उनको हरिद्वार में उनको लेकर गई। हमने उनको जो भी उनकी इच्छाएं थी, गंगा स्नान कराया, पुष्कर लेकर गए, ब्रह्मा जी के मंदिर, और शनि शिग्नापुर, शिरडी साई बाबा, और ऋषिकेश आनंदाज में हम रुके। देन वी वेंट टू अजमेर शरीफ दरगाह। आई टुक हर टू राजस्थान, मेहंदीपुर बालाजी। सो पूरी उनको यात्राएं कराई, उनकी सारी इच्छाएं पूरी की। एंड शी यूज्ड टू गो टू माउंट मैरी चर्च। शी वॉज महाराष्ट्रियन बट चर्च जाते थे हर संडे को। फिर एक कार से मेरे पास 2 गाड़ियाँ आ गई। एक गाड़ी मैंने उनके लिए रख दी और आई टोल्ड माई ड्राइवर मेक श्योर शी इज़ वेल टेकन केयर ऑफ। तो व्हेन आई अडॉप्टेड हर आई टोल्ड हर आई विल गिव यू पॉकेट मनी, आई विल नॉट गिव यू एनी सैलरी, यू आर हियर एज अ बेबी, यू विल गेट पॉकेट मनी एंड योर खाना पीना खर्चा, योर medical expenses, everything will be taken care by me. Your shopping, and this is your separate pocket money. And whenever you want to go meet your kids, I'll give you separate money for traveling. And sometimes my driver would drop her back home, and she was well taken care of. And 10-12 साल हमारी जर्नी चली। और फिर वो एक रूम से हम दूसरे रूम में अपग्रेड हो गए, 2 रूम के बाद तीसरे रूम में अपग्रेड हो गए, एक कार से 2 दूसरी गाड़ी आ गई, 3 रूम से 4 रूम हो गए। तो उनके आशीर्वाद से हम काम करते गए, शोज़ बढ़ते गए
इवेंट्स बढ़ते गए, उनके आशीर्वाद लिए बगैर हम घर से नहीं निकलते थे। हाँ। तो जब भी घर से निकलना, चाहे पहला कदम निकालना, लेकिन झुक के उनका आशीर्वाद लेके जाना। There were times she fell sick, she was very very sick, उनको हाई फीवर भी था, where she was so much in her weakness कि वो कमोड पे बैठ के, हाउ यू पी ना, तो वो कमोड पे बैठ के फ्रेश भी नहीं हो पाते थे। तो मैंने लिटरली उनको अपनी गोद में उठा के, जैसे बच्चों को आप पी कराते हैं ना, सूसू कराते हैं, मैंने अपनी गोद में उठा के उनको वो सब कराया है। आई लाइक लव्ड हर लाइक माई स्मॉल बेबी. So I used to tell her that you're my cute Mahatma Gandhi. And she looked very cute. She was my small mouse. And then yeah, she passed away last year. Oh no, so sorry. Yes, and I did the last rites. So all उनकी all जो the भी conditions, yeah. जो भी उन्होंने बोला, चंदन की लकड़ी, उनको पान पसंद था, कत्था पसंद था, कुछ कुछ चीज़ें पसंद थी, वो सब चीज़ें जैसे चाहिए था वो सब ऑर्गेनाइज किया एंड धूमधाम से, जैसे एक विदाई होती है ना इंसान की. सो आई केप्ट माई वर्ड्स, बट बिफोर शी पास्ड अवे शी न्यू शी इज़ पासिंग अवे. Yes, last year December में she passed away, and August was the last time I saw her. क्योंकि before she passed away she wanted to go home, and when she was going home she told me one thing. She said बैठो नीचे. I said हाँ मैं खड़ी हूँ, बोलो. उस दिन उनको ना उनका रुबाब अलग था. मैं कहती हूँ बैठो नीचे, तो I said बोलो आजी. तो what I did, instead of sitting on a chair, मैं ज़मीन पे चौकड़ी मार के बैठ गई, and I'm holding her hands. तो then she said वचन ज़रूर निभाना. I said कौन सा वचन? कितने वचन दिए ले थे? in her Marathi language. हाँ. कितने वचन दिए ले थे? तो immediately I broke down and I'm on her lap. मैं उनकी गोदी में गिर गई and I busted out crying कि अभी कहीं जा नहीं रहे हैं आप. Then she said सुनो ध्यान से मैं जो कहती है, जो वचन दिए ला था वो पक्का निभाना, भूलना मत. वो वचन वो यही था लास्ट राइट्स का. हाँ. तो वो लास्ट मीटिंग थी, वो उन्होंने बताया एंड आई ब्रोक डाउन कि, तो देन आई सेड आप भी चले जाओगे? सब चले जाते हैं, आप भी चले जाएंगे, तो फिर कायनात के साथ कौन होगा? That was the last time I saw her. That's such an emotional story. Yeah. But I'm so sure her soul is resting in peace now, since you Yeah, already I did pray for her. everything. Yeah, I had told her when if you're not in this life, आपके बच्चों को आपकी गोल्ड की चेन चाहिए, किसी को कड़ा चाहिए, आपके पोतों को ये चाहिए. ऐसा मुझे भी चाहिए. कहते क्या चाहिए? ऐसे आपके स्पेक्स चाहिए. ऐसे जो चश्मा पहनती है ना, वो मेरे हैं. तो जिन आँखों से आप देखते थे ना, वो स्पेक्स मुझे दे के जाना, और अपने बच्चों को कह देना स्पेक्स छीन लूँगी मैं. तो देन व्हेन शी पास्ड अवे, देन वी टुक द स्पेक्स एंड उसका फ़ोटो फ्रेम करा के मैंने घर में लगाया हुआ है. Wow. Yeah. I'm sure you still remember her and Yeah, all yeah. the good memories Yes, that you yes. had with her. Yes. I can see even from your aura, जब आप यहाँ आए, Yeah. इतने काम, एक पीस है, unsaid, unspoken सा. Thank you. क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल लगते हो, आपके बात करने के तरीके में वो दिखता है. तो Thank ये you. स्पिरिचुअलिटी का जर्नी जो था आपका, वो कब शुरू हुआ? स्पिरिचुअलिटी की जर्नी, निश आई टेल यू, ज़िंदगी के ना दौर होते हैं. हर दौर से कोई ना कुछ अच्छे से गुज़रता है, बुरे से गुज़रता है, खुशियों से गुज़रता है. कुछ ज़िंदगी में ऐसे लोग आपके आते हैं जो आपको ऐसी चीज़ें सिखा जाते हैं जो आप खुद से नहीं सीखते हो, लेकिन अपनी कठिनाइयों से और उस दौर से जब आप गुज़रते हो ना, तो वक्त आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है. वो कहते हैं ना, अकल बादाम खाने से नहीं, धोखे खाने से आती है. ओह. तो एक ऐसा दौर आया जिसमें कुछ हुआ आज से 2 साल पहले, एंड आई जस्ट चोज द पास्ट चोज माई path of spirituality. And totally, like when I say spirituality is a very personal journey. Right. You know, it's a very personal journey, and it's like you're searching for your own soul and the purpose of your life.
between life and death, आप क्या करने आए हैं इस दुनिया में? What are you here for? आपका पर्पस क्या है ज़िंदगी का? What is the meaning of life? So it's your own personal journey between you and yourself and your soul, where you connect with the supernatural power, where you connect with the universe. So I got into spirituality for various reasons, which I'll talk later. And so yeah, I mean, I chose a spiritual path and I discovered myself, my purpose in life. What am I here for? Just to be an actor? What are you here for? Just to be an anchor? Or what are people here for? Just to be a doctor, engineer, being a leader? But there is a higher purpose in life. Life is not just about showbiz, looking good, dressing up well. What about your inner soul? What clothes your soul is wearing? आप लोग बैठ के लोगों पे टिप्पणी करते हैं, ये कपड़े पहने, बॉडी शेम करते हैं, अजीब अजीब से कमेंट्स डालते हैं, डायलॉग्स लिखते हैं गंदे गंदे. ये नहीं सोचते हैं वो आर्टिस्ट का काम है. आप आर्टिस्ट के बाहर के वस्त्र देख रहे हैं, बट आपको सोल के वस्त्र तो कोई देखता ही नहीं है. सोल ने क्या कपड़े पहने हैं, उनकी जर्नी क्या है. व्हाट इज़ माई पाथ? आर यू इन माई पाथ? आर यू वॉकिंग दैट पाथ? नोबडी इज वॉकिंग दैट पाथ. You alone are responsible for your own path, your journey, and spirituality takes you to the higher realm. It takes you to a level where you seek yourself, your soul, and where you feel you're connected to the universe. You meditate, you get into meditation, you get into spirituality, you get into meditation, you get into yoga, you get into connection, you connect with, it's like self-introspection. There's entire layers to it. So you get deeper into it, you understand life better. You understand yourself better. For what purpose you have come on the earth. So between life and death, you have to choose your own path. I'm not just here to do movies, do shows, do acting, blah, blah, blah. I'm also doing my internal research of my own life. So वक्त आपको सिखाता है, आप गिरते हैं तो उठते हैं, और जो गिरता नहीं है वो कभी उठ नहीं सकता. और जिसने गिरना सीख लिया वो उठ तो जाएगा ही, और गिर के उठ जो जाता है वो कभी नाकामयाब नहीं हो सकता. तो सक्सेस के भी पैरामीटर्स होते हैं. सो इंस्पायरिंग, सो इंसाइटफुल. Yes. तो आपने जब ये हायर पर्पस ढूंढने की कोशिश की तो आपको क्या पता चला कि आपका हायर पर्पस एक्चुअली क्या है? I'm not just on this earth to be to be into showbiz. Yeah, there was a time I was like loving every bit of attention. People are getting attracted towards me. There's a huge fan following. People are cheering for me. I'm doing this movie, that movie, regional films, blah, 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 blah. Walking the red carpets. But when you go through something very personal, that awakens the part of you which nobody knows. And that part is so personal that you suddenly you awaken yourself and you choose that spiritual journey where you ask yourself, what is my path? My path is to do good karma. You know, I may be probably getting up in the morning. I may not be every day shooting, but sometimes I wake up in the morning and I want to do nothing at all. I want to rest. I want to be happy. I want to do meditation. I want to do yoga. I want to look after my health. I want to eat right. I want to look after my parents. I want to spend time with my parents. They're growing old. So your purpose changes. Everything is not about films. जिंदगी सिर्फ इसके इधर गिधर नहीं है. इसके beyond भी एक जिंदगी है. और जब आप ये समझ लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आप अपनी कंपनी ही इंजॉय कर रहे हैं. आई एम नॉट अ पार्टी गर्ल. I don't know. I have. When was the last time I partied? Okay. I'm a fine dining person. I like to do sit down dinners. I don't mind doing fine dining dinners, like candlelight dinners. But I am not a party girl. 2008 or 9 was the last time I think I stopped partying. Wow. So nobody told me. Nobody asked me for it. I did it for my own self because I don't drink. Maybe I'll drink a glass of wine, 2 glasses of wine in a year, and that is not really called drinking. Yeah. So when I'm not drinking, what value I'm adding to my friend's life when they're partying? I'll be boring.
because everybody's drinking, they all are sloshed. Yeah. So I had a very fancy happening group in Bombay, and the kind of group I had in Bombay when I came to Bombay, they are from the most fancy families in the country. They are running the economy of the country. That was the kind of group I hung around with. But suddenly one day I realized my synergies are not matching with them. I suddenly realized I cannot be drinking. They're forcing me to drink, and I don't want to drink. They're forcing me to be a certain way. I don't want to do this. I just got up one day, I just stopped going out, and they're calling me. Many got offended. But am I answerable to them? No, I'm answerable to my own self. I'm not at all judging people who party, trust me. To each its own, with all due respect, I'm talking purely Personally. about myself. I don't like it, I don't enjoy those dark lights. I don't enjoy the foggy disco lights. I don't enjoy the techno trance, because I don't understand that music. I'm dancing in my own music. My music is different. Maybe when I'm in my spirituality, when I'm in my spiritual self, at home I'm listening to Siddhi Kunji ka Stotam, Mata Ji ka Jap, I'm listening to Shiv Puran, I'm listening to many stuff which I like, Hanuman Ban, I'm listening to Hanuman Chalisa 1008 times, I'm a Hanuman Bhakt. So when I'm not that, I'm listening to piano. It gives me peace. Yeah. Piano, jazz, and when I wake up in the morning, I like my entire house to be white, prim and proper, spick and span. I like that journey. That is your firm version of Yeah, I mean, like, leisure, yeah. yeah, because I like to do yoga at that time, and this is also a part of spiritual journey, where you're discovering yourself. You know, you're doing your breathing exercises, and you're praying for others. So it's like connecting with oneself. So I stopped partying long back. Today I can go for fine dining, sit down dinners, and probably I might sit in the most fancy restaurant, but I'll not waste my time with any person who's not adding value to my life. Time is money. Absolutely. So do you feel like you belong or fit into the culture of the film fraternity? Since that is a big part of movies, showbiz, a lot of parties, a lot of meet and greets, networking happens in those parties. I don't party even in the film industry. I don't have a single friend in the film industry. Oh, I don't make filmy friends. not at all. Not at all. Even directors. I knew it long back. I would not even date anybody from the film industry, not in this lifetime. Even if I'm alone in life, even if I'm left alone in life, I had decided long back I would never ever date any man from the film industry. I had opportunities to marry some superstars, I will not name them. But I chose not to be a part of it. Not that they were bad. They are amazing people and they are very, very happy in their lives. But it doesn't match my synergies. I can't see my man romancing another woman on screen. You may call me hypocrite. I am hypocrite. I can't see my man romancing another woman. People say, oh, you're such a hypocrite. You do this, you do that. That's my journey. It's my path I chose. And I don't want to hurt a man by just being with him just because he's a superstar. I could have easily dated a superstar. I could have easily bragged a big, solid movie for my own selfish reasons. I chose not to do that. I can't play with hearts. You know, I rather be with someone who's simple, but at the same time a progressive man. But definitely at this stage, if you ask me, I will not settle down if a man is not an industrialist or a rich industrialist or a rich ashik. Because, you know, you learn from your past experiences, and life teaches you a lot. Not that I've not dated simple men who didn't have money. I've been with a man for 8 years who had no money. 8 years? Yes, 8 years I was with a man who had no money. And I didn't check his bank balance. I was purely in love. So, not that like I was thinking like that back then, but some experiences teaches you certain things in life that with time you understand what exactly you don't want in life. Many people know what they want in life, but it's so important to know what you don't want in life.
I realize now I can't be with a man who's doing nothing. Now I need a man who's progressive mind, a man who can teach me something, a man with whom I'm inspired of, a man who is more into health than I am, a man who's more progressive in mind than I am. If I don't think like that, where will be the attraction go? A man has to be more progressive than a woman. A woman should look up to the man. There is no harm in being with a man who has an alpha energy. Alpha energy doesn't mean you have to be aggressive. Right. A man who can take care of, basically someone who's not a storyteller, not aggressive, but at the same time, someone who is reliable if you're not well, somebody who you can rely on, in whose arms you can feel small and be in your feminine energy and be in your best feminine energy. And why not? Why not? So Absolutely. my perspective of life has changed. Life is not just revolving around only movies or shows. There is way better, beautiful life happening apart from that as well. पर मैं काफी क्यूरियस हूँ कि इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों, ये प्रोफेशन में कौन से I come from लड़कों a का business खजाना background. छुपा I है? come from a business background. It's running in my blood. हाँ. And eventually I will also be doing business. Oh. And I did do a lot of work during COVID in terms of our film industry was highly affected. During the pandemic times, our industry was highly affected. You know that, hospitality yes. business, travel and tourism, like entertainment industry, events, shows, Nothing we was all happening. were suffering. Work had just finished. In a drop of a hat, it was like all boom, done. And I was like, oh my God, I'm a workaholic. I cannot be sitting idle. I have to do something. I come from a business background. My dad is doing business. Everybody's working. मैं खाली नहीं बैठ सकती हूँ. मुझे तो काम करना है. मैं काम करने आई हूँ. खाली कैसे बैठूँ? So of course, like I called up my dad and I just told him. My dad, he has a chemical factory in UP, Saharanpur. So I just told him I want to be busy, and he always thought that I'm a very dynamic child. We are 3 siblings. I have an elder brother, 1 sister, and then I am there. Are you the youngest? Sorry? Are you I'm a the sandwich. Oh, you're a sandwich. I have a younger sister and an elder brother. Oh. So I told my dad, आप तो हमेशा कहते थे कि आप फिल्म्स वगैरह करनी है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, घर आ जाओ. तो ऐसे चलो बिजनेस करते हैं. तो कोविड में वो भी किया. घर बैठ के उनको काफ़ी ऑर्डर्स दिलाए, एंड आई वाज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन केमिकल इंडस्ट्री, एंड आई वाज डूइंग दैट. And there's a huge story behind it. Then I was also working closely with a friend of mine who gave me an opportunity to do something in pharma industry. So I was working on an Israeli product, which was a patent product from Israel in pharma industry. And but during COVID, government was not giving the product I was working on. Those budgets government was not giving. Government was only giving COVID budgets. Okay. So, but I learned so much. Then I closely, during COVID, I worked I was sitting on a product which was something closely related to the defense sector, which many people will be amazed to know what all I've done. Wow. But I learned so much. It was an amazing, COVID was good for me personally because I was actively learning a lot in the business world, as I firmly believe that one day I'm gonna be known as an entrepreneur or somebody who's on the cover of the Forbes as an industrialist or an entrepreneur. I want to be on the cover of Forbes someday, who is known for her work and achievements that have made some difference to the world in the business world and topping the game. Wow, we will manifest that today. I've manifested long back, and it's going to happen, I'm sure. I am so sure. Look at the fire, look at the ambition, look at the confidence. Absolutely. Yeah. I had a question about what is your passion in the business sector? Which industry would you like to explore and find your calling in? See, I'm not very rigid. My dad is into chemical business. So we manufacture the chemicals through the distillery units. Okay. So I literally learned what my dad, when he was teaching me on the phone, he taught me business. 20 days में मैंने काम सीखा.
ही यूज्ड टू टॉक इन हिंदी, माई डैड कांट स्पीक इन 20s इंग्लिश, past? तो वो हिंदी में बात करते थे, शुद्ध हिंदी में। सिंपल से मेरे पापा, और उनकी हिंदी में समझाने की कि इतने बॉयलर में ये करना है, इतने डिग्री में गर्म करना है टेम्परेचर में, फिर इस बॉयलर में डालना है, फिर इसको ठंडा करना है, तो वो स्पीड में बात कर रहे होते थे। उन्हें मालूम नहीं था मेरी टाइपिंग बहुत फास्ट है, अच्छा। लाइक अ स्पीड ऑफ लाइट आई वाज टाइपिंग इन इंग्लिश। तो वो हिंदी में बोलते थे, मैं इंग्लिश में नोट्स बनाती थी, फ़ोन रखने के बाद एक नोटबुक लेके डायग्राम्स बना के प्रॉपर सीखती थी, फिर स्पेसिफिकेशंस लेती थी, प्रॉपर परचेस ऑर्डर लेती थी उनके, जो भी मैंने सीखा उनसे काम। फिर 20 डेज़ में मैंने उनको 5 फैक्ट्रीज़ के लीडिंग यूनिट्स ऑफ द इन द कंट्री उसके ऑर्डर्स ला के दिए, एंड ही वॉज ब्लोन अवे। वाह, और आपने ये कैसे किया 20 डेज में? अगेन लाइक यू नीड टू बी पैशनेट अबाउट एनीथिंग लाइक यू आर डूइंग, अंदर फायर होनी चाहिए कि कुछ करना है, हाँ और मुझे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना था। हाँ। तो ही वाज ज़ैप्ड, एवरीबॉडी वाज ज़ैप्ड एट होम। तो कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है कि ये करना है वो करना है, कुछ करना है, जो करना है वो लेट मी डू इट। सूरज निकलेगा, दुनिया को दिख जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप बिजनेस परस्यू करना चाहोगे तो आप एक्टिंग कुछ परमानेंटली बंद कर दोगे? अगर कुछ लोगों को लगेगा हम डिज़र्व करते हैं, हमें काम देंगे तो हम करेंगे, इसकी ज़रा अच्छा। नवाजी करेंगे। किसी को लगेगा कायनात इस रोल के लायक है तो हम आएंगे, क्यों नहीं काम करेंगे। हमें शोज़ मिलते हैं, इवेंट्स मिलते हैं, स्टेज परफॉर्मेंसेस भी हम बहुत करते हैं। पॉइंट ये है कि आप बिज़ी रहना चाहिए इंसान को। हाँ। चलो काम में बिज़ी रहो, काम नहीं है अपनी हेल्थ की तरफ कुछ फोकस करो, वो नहीं है अपने साथ वक्त बिताओ, अकेले वक्त बिताओ, ट्रैवल करो। There's so much in life you can do. You know, there's so much to do in life. There's not just one aspect to life. Life has layers of many things ahead of you. You just need to um, uh, grab the opportunity and know when the right opportunity is knocking your door. When the right opportunity is knocking your door, that's the time you hit the bullseye. Right. And you are. बहुत लोग recognize नहीं कर पाते हैं. हाँ. And I have got the eyes like a dead fish. And that's what luck is. Luck is finding opportunities and seizing them. And also recognizing opportunities. Many people have opportunities, but they don't recognize it. Right. ज़रूरी थोड़ा ना कि एक ही इंडस्ट्री है. हाँ. काम तो बहुत सारा है. You have to recognize it. You have to recognize your worth without getting into a trap of anything which is not serving your purpose, and if anything is coming in between your self-respect. Very dignified personality. Very, very. Thank It's you. so much more than just being in front of the camera and entertaining people. There's You're kind. such an intelligent mind behind that. No, and I there are think many intelligent people out there. I'm it's still so- learning, and there's such intelligent people who watch the podcast, and they're so intelligent, they're so sharp. They just know everything, what is going on. There are many people out there who are good. I'm just a small pyada. I have to mention when I first met and you asked me what is your name and I said Nishka, the first question you asked me, which no guest ever does, is what does your name mean? And Yeah. then you were telling me, oh, it Gold. means gold. Please live up to that throughout your life. Live up to your name. Absolutely, and that is So, so positive. It's Always so live up to your warm. name. Yeah. So I want to know about your name as well. Really? I must turn the tables and ask you the question now. Yeah, sure. About I'm all your game. name, about how did the decision occur for naming you Kainat, and what was that story like? So back home, there was a huge fan following of guys during my school days. So We are not surprised. yeah, so there was a very big fan. So when I left from the city, Saharanpur, and I was pursuing my career in modeling, so I came back home one day, and he had called up my dad. He said, I want to talk to her. And like, I'm a huge fan, can I talk to her? So my dad made me speak to him. So I spoke to him for 10 minutes. He said, like, I'm so impressed and so this, but you know, you are कायनात, आप कायनात बनने के लिए बने हो. तो आपका नाम भी जो है ना वो कायनात ही होना चाहिए. तो I said, okay. So I took it lightly. And then I remembered, later I was thinking कि क्यों बोला उसने. तो मुझे याद आया कि जब हम छोटे थे तो एक पंडित जी ने हमारे पैरों की रेखाएं देखी थी.
एंड ही टोल्ड माई डैड कि ये बच्चा आम नहीं है, ये खास है, और आपकी बिटिया जब बड़ी होगी ये विश्व में ख्याति पाएगी, सारे ब्रह्मांड सारी कायनात में छाएगी। तो वो जो डायलॉग था ना, और जो नाम दिया कायनात, वो कुछ ऐसा था जैसे होना था कुछ, और यही होना था। Wow. So in my kundli also, like, I'm a Gemini moon sign, and according to my kundli, it was supposed to be from K. It became Kainat. So, and I wanted to live up to my name. And you are. I'm trying. I'm still trying. I'm not yet there, but it's okay. Sometime I'll be there sooner or later. It's always good to keep trying things in life until you receive your success. और आप जैसे लड़कों की फ़ैन बेस के बारे में बात कर रहे थे, I'd love to know कि ये आपके जो भी आपके चाइल्डहुड में था या आपके एक्सपीरियंस में लड़कों का रिएक्शन आपकी तरफ कैसे था स्कूल में और यूपी के छोटे से शहर में आप बोल रहे थे कि आपके लड़कों का एक्सपीरियंस काफ़ी अनोखा था। Oh तो मैं God. उस बारे में जानना चाहूँगी। Yeah, so when I was in my school, I am seeing fan following since childhood. With utmost humility and modesty, I'm saying that with no arrogance, guys, with zero minus arrogance. But yeah, it's funny. As a child, I've seen guys chasing me till my house. Some 40 bikes would drop me back home. And like in school, when I would be attending my prayers, assembly, or if I go and play basketball, once I come back to my class, so in my classroom, my bag was there. So every day I would see a blood love letter in my school bag. It was Blood love letters. I was next young, it level. was scary, and some blood love letters would be in my bag. There would be friendship bands, chocolates, and guys would be chasing. After the school, I used to ride TVS scooty. There would be blood love letters on my scooty. There would be chocolates. There would be gifts on my scooty, and I would just throw away in the corner, and once I come out of the school, guys are beating each other, fighting, bashing each other. I don't know for what they were doing that. God bless them. And once I come back home, garden के अंदर blood love letters फेंक के जाते थे, and I mean, like, people will laugh about this. आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था? They were fed up. My dad was fed up. He was like, what is going on? कि क्या चल रहा है, मतलब ऐसा क्या है इसके अंदर? So I would tell my dad, आप बेइज्जती कर रहे हो हमारी, like, इतने भी बुरे नहीं है हम। कह रहे ऐसा क्या, हमें तो दिखता नहीं है कुछ, लव लेटर्स फेंक के क्यों जा रहे हैं, और वो भी खून के, कि अक्ल है मतलब तमीज़ नहीं है बच्चों को, कौन है ये बदतमीज़ लड़के। So yeah, I mean, एक वक्त था, वो भी एक दौर था। There was a guy who used to give me blank calls every night for 1.5 to 2 years. He troubled my dad a lot, and those were the days मोबाइल फ़ोन्स आने शुरू ही हुए थे, तो लैंडलाइंस में कॉल्स बहुत आती थी। तो माय डैड वाज फेड अप, सो वन डे ही फाउंड आउट द नंबर कि इसको जिस दिन ढूंढूंगा इसको पिटाई बहुत करूँगा। तो उसका नंबर निकाला, पुलिस स्टेशन लेकर गए, उसको गंजा करा दिया और उसका जुलूस निकलवाया। Oh my God, and then there were many kisses like that, and then I got to know years later that guy who was crazy about me, he passed away with a heart attack or something like that. Heart attack from all the pain. I don't know. I left the town. I left Saharanpur, but I used to hear stories from people कि किस्से हैं और लोग याद करते हैं। Wow. हम अब क्या कर सकते हैं? तो लड़कियों का रिएक्शन कैसा था तब? लड़कियों का जब sweet. इतनी My attentions मिली girl थी friends आपको? were really sweet. I had a group of 16 girls, and we all were like best of friends, and we would eat lunch together. अगर मुझे क्लासरूम में टीचर ने पनिश करके निकाल दिया है कि गेट आउट ऑफ द क्लास, तो आई वुड लुक इनसाइड द क्लास एंड आई वुड गिव इशारा टू अदर गर्ल्स। आई वाज वेरी नॉटी, तो वो भी पनिश होकर सब बाहर आ जाते थे। Wow. I was a troublemaker. But all-rounder also. Yes, I was decently well in my studies, not bad. I would score 75 plus percentage till 80 percentage, which was back then sufficient. आज तो बहुत आगे निकल गए हैं, आजकल की जनरेशन तो बहुत ही आगे है,
बट उस टाइम पे 80% भी आना मतलब ठीक था. And because I was also I participated in basketball, badminton, I was into sports, extracurricular activities. I would participate in my prayers and would go on the stage and do prayers and assembly. I would attend. I wanted to be on the stage. I belonged to the stage. I loved it when I was on the stage. I was so confident, so nice. But as I grew up, during modeling days, of course, it didn't happen because I was doing print media modeling in Delhi. But when I did Grand Masti with Vivek Oberoi, Ritesh Deshmukh, and Aftab Shivdasani, there was a time when movie was about to release, so they wanted to do promotions of the movie. So the distributors from across the India who took the movie, who bought the movie, like they wanted only the 3 boys and me for the promotions. Oh my God. There was like other 6 girls, like total 6 girls, but then that came from the distributors side. They told Indu sir that हमें 3 लड़कों के अलावा सिर्फ कहना चाहिए promotions के लिए. And I was like very nervous कि oh my God, other girls are not coming. And how will I cope up? I've never given interviews like that. And this Ritesh is so intelligent. He's such a pro. ये तो इतनी अच्छे interviews देता है, इतना sense of humor है, इतना presence of mind है. I'll be so nervous. So one day so there was one event in Bombay, I think in St. Xavier's College. St. Xavier's is in Bombay. Yes, It's St. Xavier's, right? Yes. So yeah, so there was an event in Bombay. उसमें सब गर्ल्स भी थी क्योंकि जो लोकल था बॉम्बे में उसमें सब गर्ल्स दे वर इनवाइटेड फॉर द प्रमोशन. बट सिटी टूर्स के लिए दे ओनली वांटेड मी एंड द 3 बॉयज. एंड सम प्लेसेस दे वांटेड मंजरी, सम प्लेसेस सम गर्ल्स केम ऑन देयर ओन. बट उनकी डिमांड ये थी कि हमें ये 4 चाहिए. सो जो कॉलेज में फर्स्ट डे जब हम गए जिसमें सब लोग थे, आई वॉज सो नर्वस. ओ माई गॉड, ये कॉलेज के लोग बैठे हैं और ये अभी माइक पकड़ा देंगे तो मैं बात कैसे करूँगी. And I had a stage fright. So I took Ritesh in a corner. I said, Ritesh, can I ask you something? He said, yeah, say. I said, how are you so spontaneous with the mic? How you're so good? You don't get scared? He said, no, not at all. I said, I'm getting stage fright. I was like you know, like a bacha, like I was so scared, like, oh my God, aaj to lag gayi. Then he told me, Kaina, just think for a second that nobody is sitting there. When you're talking on the mic, सोचना कोई है ही नहीं और जो दिल में वो बोलना. Okay. So I just took that point. And from there, it was a never-ending journey. Each time interviews were happening, I was taking the mic, I wanted to speak, I wanted to express. जब मैंने दिल से बात करनी शुरू करी, जो भी मैंने सच बोला, दिल से बोला, वही लोगों को छुआ. तो वहाँ से क्या हुआ, मूवी ब्लॉकबस्टर हो गई. अब ब्लॉकबस्टर होगी तो शोज़ बहुत आने लगे, इवेंट्स आने लगे. ऑफ कोर्स इट्स लाइक द पीक ऑफ योर करियर. एंड अ वुमन हु हैड सच अ स्टेज फ्राइट, जिसको स्टेज पे आने से डर लगता था, आज वो हालत है कि अगर मुझे स्टेज ना मिले तो मुझे दिक्कत हो जाती है. एंड आई वाज अवॉर्डेड बाय दादा साहिब फाल्के अवार्ड एज द क्वीन ऑफ स्टेज. सो आई स्टिल फील बचपन में भी आई बिलोंग टू द स्टेज. एंड इवन टुडे यू गिव मी द माइक, you make me stand of 50,000 people, just give me the mic, I'll be spontaneous. I don't have to prepare myself for any script or any. Yeah, of course I have to know who to thank, who are the sponsors, but you give me the mic, make me stand of 50,000 crowd, the stage is mine and the entire universe is standing in front of me. That is some confidence. Yes, so there's no looking back and I love it. Ma'am, we've never heard about any news about your link-ups in the industry. Like other actors, actresses always have some other news about it. So have you ever been in love? Oh, I've always been in love. I take entire pride in saying that I'm the best lover in the world. Yeah, I mean, like each time I've fallen in love, I've fallen hard, madly, passionately, absolutely, crazily, Wow. in love. And I think I don't love, I am love. And what is love? Love is not
love is not something which you get. Love is something what you give. If you don't know how to give, you can't be a lover. So of course in my past relationship, like I was with a man for 8 years. I was just giving, and I like gave my all, my time, वक्त दिया, energy दी, सब कुछ दिया, साथ साथ अपनी मेहनत की कमाई भी दे दी. सब कुछ किया, बट वो कहते हैं ना, जिसे चाहे वो मिल जाए, ज़रूरी तो नहीं. कुछ अधूरे किस्से भी पूरी कहानी होते हैं. So some people come into your life to teach you, to evolve you as a person. They might think, okay, they did whatever, but sometimes a bad story is also a story which takes you to a higher vibration of your life, higher version of yourself. You vibrate higher. अगर कुछ आपकी ज़िंदगी में हादसे नहीं हुए होते ना, तो आप अपनी ज़िंदगी के बेस्ट वर्जन बन ही नहीं सकते हैं. तो हादसे भी ज़रूरी हैं. So ma'am, did you end the relationship? I left him with all integrity, dignity and मतलब काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ बोला कि ऐसा हुआ वैसा हुआ. I said इतनी शिद्दत से मोहब्बत की है, जाते वक्त किसी रुखसती के टाइम पे उसको बद्दुआ कैसे दे दे, तो छोड़ दिया. वो कहते हैं ना, ज़िंदगी खेलती भी उस इंसान के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है. संघर्ष सबके एक से ही हैं, लेकिन हौसले सबके अलग अलग. कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निकल जाता है. तो संघर्ष करके निखर जाइए, वही लाइफ है. बी पॉजिटिव, लुक एट लाइफ विद lot of different perspective. That's how my spiritual journey started, and whenever I've been in love, I've loved hard with all my heart. I wear my heart on my sleeves. But yes, with due course of time, you become little wiser, better, and intelligent. I didn't love the man. I didn't even see his bank balance. I didn't know he has nothing. I was just loving. But with due course of time, I realized now I need to, whoever it will be, it has to be from a industrialist background and somebody who's stable, progressive mind. Not because I'm not talking about money here. When I talk about progressive mind, because I'm a progressive mind too. You need to have somebody with whom you can enrich your mind, with whom you can have a conversation, with whom you can have a great spiritual journey, with whom you can travel the world and be on the same page and have the same fire of working hard and doing something for the society. Like how Ratan Tata has made a difference to the world. So I wish I can have a lot of money, a lot and lots of money, so I can do something for the old people. I can adopt all the mothers in the world and can afford to have an old age home where I can take care of all the mothers in the world personally. I'm sure I'll be able to afford people who can take care of them, but I want to personally take care of each and every woman out there. I want to have a mansion where I can have all the mothers who are homeless, kids who have thrown their mothers from their homes, mothers who are sitting in their old age. You go and meet them. I go on my birthdays. Nobody's coming to meet them. They don't want money, they want time. So they're so fragile, so cute. People adopt pets, they adopt kids. I'm inclined towards elders, I'm inclined towards all the parents, and I love all the mothers in the world. So inspiring. And I'm sure since your ambitions were way bigger, your vision, you could see way further than your previous relationship or the person you were with. Every relationship prepares you for an ultimate relationship, an ultimate love affair. Every relationship teaches you something where you start embracing your one side which probably nobody has seen. I started embracing my emotional side. I started embracing my gentle side. I realized how kind I am. I'm not trying to praise myself.
All I'm saying is because I want to make a difference to the people who are sitting out there, to the girls who have been through bad relationships or who have been through some journeys or who have given their all but have got nothing in return. It's fine. Every experience, every relationship is going to teach you something. And end of the day, you're going to learn something out of it. And you're going to become a better person. You'll become better, wiser. You'll start focusing on yourself. You'll start loving yourself first. So girls, don't stop loving yourself first. It's so important to love oneself and just embrace who you are as a person. Truly. I completely agree, couldn't agree more. And since you mentioned that you did face some form of hardship, which is how you grew and learned, did you see that in the industry as well? Did you feel you were treated unfairly by someone in the industry? So, by the industry, I would not say, but yeah, like I had a best friend who's also part of the industry. We both shifted to Bombay together. So when we came together to Bombay, I was offered a very big role in a very big movie. Okay, so since I didn't want to do movies, I was not very driven towards movies, to be honest. When I came to Bombay, I came to do a little bit ads and I thought I'll settle down later, but she was totally driven towards a filmy world. And we both shifted together, we stayed together. She was my best friend, and she was the one who like brainwashed my head to shift my base from Delhi to Bombay. So she was the reason I came here. I would not like to name her. And I was called for a very big movie. And I felt, more than me, this girl needs this movie more. As I came back home, I told her, I said, why don't you go for this audition? This movie is happening. And you know, I don't want to do movies. I told her, I want to settle down. मैं तो settle हो जाऊंगी. Why don't you go and try, give audition? वो जाने को तैयार नहीं थी audition के लिए. I tried my level best. I literally moved her to a point कि तुम ये movie के audition के लिए जाओगी, तुम करोगी और तुमको मिलेगा. It's like you're manifesting something. I literally forced that woman, brainwashed her. She was headbound कि नहीं मैं तो शाहरुख खान के साथ ही मूवी करूँगी. I said, you're a newcomer. Beggars are not choosers. And I'm your good friend and I'm telling you, if you don't go, I will stop talking to you. Because I know you just want to be an actor. वो गई, उसने ऑडिशन दिया, उसको एक्टिंग नहीं आती थी, बट फिर भी उसका सिलेक्शन हुआ. मूवी ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट हुई, सोलो हीरोइन, सोलो मूवी, एंड दैट टू अ लव स्टोरी. एंड आई मीन आई एम नॉट गोना नेम अबाउट इट. इतनी बड़ी वो सुपर मेगा सुपर डुपर हिट मूवी हुई. लेटर that movie, when it was getting over, I don't know what went in her brain. She just changed suddenly overnight and she stopped answering my calls. We stayed together, but for a while she was staying with a boyfriend, so I was in a PG. And when we shifted to Bombay, ये कह के shift किया कि हम साथ में रहेंगे. My mother can only make me stay with you, कायनात. मतलब हम My mother will not allow me with another girl. मेरी मदर तुमको ही ट्रस्ट करती हैं क्योंकि तुम अच्छे हो, दिस एंड दैट. तो माँ बाप को तो पता होता है ना कि फ्रेंड्स कैसे हैं. तो वो उसके अपने एजेंडाज थे, फ्रेंड जो भी था, तो वो शिफ्ट तो कराया. फिर मुझे पीजी में छोड़ देती थी, खुद बॉयफ्रेंड के घर जाके रहती थी. मुझे रात को नींद नहीं आती थी, तो आई हैड नाइटमेयर्स बिकॉज ऑफ दैट. बट स्टिल आई मोटिवेटेड हर कि आपको ये मूवी करनी चाहिए. मूवी की ब्लॉकबस्टर हो गई, हिट हो गई. उसके बाद शी सडनली स्टॉप टॉकिंग फॉर वट एवर रीजन्स, एंड आई वॉज वेरी वेरी डीपली हर्ट. एंड तब मुझे रियलाइज़ ये हुआ कि एटलीस्ट तुमने इतनी बड़ी हिट दी, तुम उसको बुन भी नहीं पाए ढंग से. अगर ढंग से बुन लेती, उसको इनकैश करती और आगे बढ़ती, उसको ढंग से इनकैश करके आगे भी नहीं बढ़ पाई. अगर जैसे आपने सवाल पूछा कि इंडस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ, तो ऐसे इंडस्ट्री में बहुत होता है. अगर मैंने उस दिन ठाना होता कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में ही रहना है और काम करना है, तो मैं अपना मकाम वहाँ पर बना के आती. मैं कैसे भी करके वो फिल्म हासिल करके आती, राइट? अगर मैं उसको नहीं बोलती कि आप जाइए, तो मैं किसी और लड़की को भी बोल सकती थी. बट मैंने उसको चुना कि मेरी दोस्त का अच्छा हो जाए. काश वो उसको बुन पाती तो कुछ कर लेती, बुन लेती, उससे कुछ अचीव कर लेती, तो मुझे ज़्यादा खुशी होती. बट स्टिल आई प्रे टू ऑलमाइटी, जहाँ भी ये अच्छा काम करे,
कुछ भी अचीव करे, आगे बढ़े, सबका अच्छा हो. आई जस्ट प्रे फॉर एवरीवन. No grudges here, but since you asked me this question, so yeah, life is like that. People will become unfair to you and they'll forget about it. All you can do is just pray well for them and just say get well soon. I love this story, ma'am. Actually, you know what is the most enduring aspect is कि इतने सारे hardships face करने के बावजूद आप अभी भी इतने courage और whole heartedly लोगों से एक अफेक्शन या इमोशन उनको दिखा सकते हो और लव एक्सप्रेस कर सकते हो, जो कि काफ़ी मुश्किल है. जी. बिट्रेयल, हार्ट ब्रेक, लैक ऑफ ट्रस्ट, उसके बाद लोग काफ़ी गार्डेड हो जाते हैं, एकदम क्लोज्ड ऑफ हो जाते हैं. Yes. तो सबसे बड़ी ब्रेवरी उसमें ही है कि आप इसके बावजूद लोगों को इतना प्यार दे सकते हो. Like I said, you don't love, you are love. And when you are love, you can only give. और जो लेते हैं वो सो तो जाते हैं, लेकिन देने वाले उससे ज़्यादा सुकून में सोते हैं. तो हमने हमेशा ऐसे करके देना सीखा है. Be it in love, friendship, even my like personal, my parents, my father, there was a point in I didn't talk about it. My dad had gotten into a lot of loans. तब मैं बहुत छोटी थी तो उनको बहुत फैक्ट्री में लोन चढ़ गया था, डेट चढ़ गए थे. एंड मुझे 4 शिफ्ट में काम करना पड़ता था. और काफ़ी शुरू में, तभी हमने आपको बताया कि फ़ाइनेंशियल कंडीशंस इतनी वो नहीं थी, इसलिए हार्डशिप्स ज़्यादा थी. काफ़ी बच्चों को फैमिली से सपोर्ट मिलता है, काफ़ी लोगों को नहीं मिलता है. बट इन माय केस मुझे सहारनपुर छोड़ के दिल्ली आना पड़ा. और मैं पढ़ रही थी, लेकिन साथ साथ मैंने 4 शिफ्ट में शूट्स किए हैं, शोज़ किए हैं. और जो भी मेरी इनकम होती थी, जो भी मैं कमाती थी, वो कमा के घर भेजती थी. और अपने फादर की केयर करती थी, क्योंकि काफ़ी तकलीफ़ में थे, उन्होंने बहुत मुसीबतें देखी उस वक्त में. और ऐसा हालत हो गई थी कि फैक्ट्री की नीलामी और घर की नीलामियाँ शुरू हो गई थी. वो वक्त मैंने देखा है, और मैं बहुत छोटी थी तब. तो छोटे से एक बच्चे ने 4 शिफ्ट में मॉडलिंग की, एड शूट्स भी किए, और म्यूज़िक वीडियोस किए, फ़ैशन शोज़ भी किए. अगर शाम को फ़ैशन शो हो रहा है, पूरी रात मैं म्यूज़िक वीडियो शूट कर रही हूँ. सुबह के फर्स्ट हाफ में मैं ऐड शूट कर रही हूँ, फिर उसके बाद ऐड शूट कर रही हूँ. तो 4 शूट करके मैंने घर पैसे भेजे हैं. मेरी फ़र्स्ट कार जो मैंने ख़रीदी थी वो सैंट्रो थी. तो मैं जब वो ऑफ कोर्स मेरे फादर ने लोन पे लेके दी थी, तो मैं उसकी EMI डालती थी. पापा को इतनी प्रॉब्लम थी कि वो किसी की सैलरी देनी पड़ जाती थी, तो वो खर्च हो जाते थे. फिर मैं सेकंड थर्ड डे में फिर दोबारा एक और बार EMI डालती थी. फिर उनसे वो भी खर्च हो जाते थे, वो बहुत तकलीफ़ में थे. फिर तीसरी बार डालती थी तो वो भी खर्च हो जाते थे. तो ऐसे कर करके मैंने देखा जाए तो 4 सैंट्रो उस टाइम पे खरीदी. वो चलता ही रहा हर महीने. और फिर पेरेंट्स की तकलीफ़ों को देखकर मैंने बहुत मेहनत करी. और ये कह सकते हैं आई वाज अ सन ऑफ द हाउस. और भाई के भी जो खर्चे, सिस्टर की शॉपिंग, मम्मा की शॉपिंग, घर की तकलीफ़ें, सबकी सैलरी इस फैक्ट्री में, वो सब मैंने बहुत मेहनत करके सब किया. एंड बहुत ही कम उम्र में जब आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं ना, तो आप निखर के एक अलग इंसान बन के आते हैं. एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी कि परमात्मा ने मुझे चुना कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पाई. क्योंकि कितने बच्चे होते हैं जिनके नसीब में सुख होता है माँ बाप की सेवा करना. तो वो भी एक दौर था, तो उसमें भी खूब वो सब किया. बहुत लोग आए, पैसे खाकर भी गए, लूट के भी गए, लोगों पर खर्चे. और मैं दिलेर बहुत हूँ बचपन से, कभी कैलकुलेशंस नहीं मारी थी कि कितना खर्चा क्या नहीं. बस जो किया दिल से किया, जो दिया दिल से दिया. और आई एम हैप्पी दैट माई पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ मी टुडे. क्योंकि जब मैं मॉडलिंग स्टार्ट कर रही थी, मुझे जब पैसों की ज़रूरत थी, तो पोर्टफोलियो के लिए उन्होंने मुझे सख्त मना कर दिया था कि हमारे पास पैसे नहीं हैं. मुझे गोल्ड चेन बेचनी पड़ी थी पोर्टफोलियो कराने के लिए बैक देन. और वहाँ से मेरी जर्नी जब शुरू हुई, तो मुझे मेरा नसीब अच्छा था कह लो, या मेहनत भी कर रही थी मैं, और तब ठीक ठाक लगती थी, छोटी थी, क्यूट थी. तो एड्स बहुत मिलते थे. एंड बस फिर क्या था, काम करते गए. कभी कैलकुलेशंस नहीं कि कितना पैसा किसको दिया. तो बहुत आए जिनको प्यार में दिया, कुछ लूट के गए. हो गया जो था, परमात्मा ने लिखा था. आई फील वी आर ऑल इन आवर कार्मिक जर्नी. हम लोग सारी सोल्स जो है ना,
वी आर ट्रैवलिंग फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड कितने डेकेड से हमारी जो सोल है वो ट्रैवल कर रही है. हम लोग सब कर्मचारी हैं, यात्रा पे निकले हैं अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए. हो सकता है किसी ज़माने में हमने किसी का लिया होगा किसी दौर में, तो वो चुकाना था तो चुका रहे हैं. पर परमात्मा का शुक्राना है कि ही इज़ बिन काइंड एंड ही इज़ गिविंग ऑल्सो अ लॉट एंड या. Absolutely. And now my father is in a good space. He's doing well. His business is rocking, and he's proud of me that ये मेरी बेटी है. और खुश हैं वो मुझसे. फाइनली वो मुझसे बहुत खुश हैं. Finally. वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है. लोगों की अचीवमेंट्स होती हैं कि उनको मूवीज़ मिल जाए, ये मिल जाए. मेरी अचीवमेंट है मैंने अपने माँ बाप के लिए जो किया. Wow. मेरी अचीवमेंट ये है, मैं खुश हूँ उस चीज़ से कि मैं कर पाई. और हर बच्चे को करना चाहिए. यू नो, माँ बाप की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है. Right. वो बहुत बड़ी चीज़ होती है. और यस, कंट्रोवर्सीज़ आप पूछ रहे थे, कंट्रोवर्सीज़ नहीं है क्योंकि मैं आपको बोला मैं किसी भी फिल्म एक्टर को डेट करना ही नहीं चाहती थी. हाँ. और ऐसा नहीं कि उनमें कुछ कमी है, कमियां मुझ में ही होंगी. बट ये है कि आई डोंट थिंक सो आई कैन शेयर माई मैन इवन ऑन स्क्रीन. लाइक आई सेड, यू कैन कॉल मी अ हिपोक्रेट, कॉल मी वन, आई एम. Interesting. Lastly, since we were discussing the industry, मुझे एक लास्ट सवाल पूछना था कि ऐसा कभी इंस्टेंस रहा है जहाँ आपको एक फिल्म के लिए सिलेक्ट किया हो और फिर लास्ट मिनट कोई चेंज ऑफ प्लान, चेंज ऑफ फेट सिचुएशन? Yes, I was told by Ashwanak Movies, Ashwanak Films, जिन्होंने प्रोडक्शन किया था जब वी मेट का और रॉकस्टार बनाई थी. सो आई वाज टोल्ड बाय धवल फ्रॉम अश्वनाक मूवीज दैट आई एम डूइंग बोल बच्चन. 6 महीने तक वही चलता रहा. आई टू गो टू द ऑफिस, come back home, sit there for hours, and I was so excited. I'm doing Bol Bachchan. I'm going to be a part of a good mega setup. And last moment आपको पता चलता है कि director had another plan. And I don't make friends in the industry. I don't date anyone in the industry. I don't have any filmy camp. I don't go and meet people just because I need a movie. I can't do that. I cannot. That's not me. So तकलीफ़ हुई. 3-4 दिन रूम से बाहर नहीं निकले, रोते रहे. तकलीफ़ हुई, सेटबैक लगा, हार्ट में पेन होता था बहुत. तो इंडस्ट्री में होता है, सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि हमारे साथ ही हुआ है. फिर आई वॉज ऑल्सो टोल्ड फॉर अ मूवी कॉल वेलकम बैक. देन वन डे फिरोज नडेडवाला कॉल मी टू हिज ऑफिस फॉर वॉट एवर रीजन्स. एंड ही टोल्ड मी हम नेक्स्ट मूवी करेंगे. वॉट एवर प्रॉब्लम्स वर हैपनिंग, टेक्निकल रीजन्स. सबके यहाँ पर मित्र हैं ना, सबके दोस्त हैं. और सब चाहते हैं हमारी जो भी टीम बनी है, जैसे है सबके फ्रेंड्स होते हैं, उनको वो चाहिए होता है. और जो जितना बड़ा आर्टिस्ट होता है या जितना बड़ा डायरेक्टर होता है, उनको अपने दोस्त चाहिए होते हैं. जैसे कौन? अब है, अभी होता है. सुशांत सिंह राजपूत के भी केसेस हमने बहुत सुने हैं कि कुछ चीज़ें उनके साथ भी अनफेयर हुई है ना. होती हैं अनफेयर चीज़ें, बट कुछ लोग बोल के डिस्कशन खुल के कर देते हैं, कुछ लोग चुपचाप निकल जाते हैं. तो there were many movies like that. Thank you so much for sharing this. Not many actors and celebrities are willing to share all these discussions. It's okay. Thank you. Thank you for having me on board. It was a pleasure talking to you. You too. I'd like to wrap with our rapid fire Yes, round. yeah, oh, I hope it's good. It has to be super witty not and good. quick, just like you I'm are. good with honesty, not with rapid fires. Rapid fire requires honesty. So let's start with the first question. I know you're a big Shah Rukh Khan fan. So if you yes. could be in a movie with him, which one of his movies would you choose? Which one of his movies? Would you want to act with him in? Trust me, all his leading ladies are very good and they'll all kill me, and the fans of Shah Rukh Khan will kill me. Ki, oh, I'm glad you were not part of that movie, कायनात. वो comments आएंगे. But still, if you're asking me, I wish like DDLJ or Devdas, any of Shah Rukh Khan movies, but not Chennai Express.
Oh, not Chennai No. Express. Why? No, not the movies which came later, but the Shah Rukh Khan era from Dar, Bazigar. For me, Shah Rukh Khan is that. It's for Shah Rukh Khan, for me, is a feeling. He's a vibe. It's a feeling. Wow. So if I'll say, oh, I wish I was in DDLJ, fans will say, thank God she was not there. But with all due respect, I'm glad Kajol and Shah Rukh Khan, they made a brilliant couple. But since you asked me, any girl would want to be a part of it. Any girl. One actor you think is underrated? Underrated or overrated? You can give both if you want to. Any actor you think is underrated? I'll not answer that. No. I'll not come into so much of honesty so that I am khalas tomorrow. One film you said no to? Many. Many. Okay. Many of them. I'll not name them, but many. That's why, like, there is a gap of, movies, because I say no to many movies, because I only want to do movies which goes with my synergies and performance-oriented driven roles. If it comes my way, I'll do it. If it doesn't come my way, fair enough. I'm okay about it. I'm not complaining. I'm not saying, oh my God, nepo kids, this, that. No. कुछ लोग नेपोटिज्म की तरफ चले जाते हैं. अब मेरे डैड की अगर केमिकल फैक्ट्री है तो अपने बच्चों को ही देंगे ना. बच्चे कितने भी निकम्मे निकल जाए. So I'm not going to get into that debate of nepo and all that. Right. जिनको करना है काम वो आएंगे, जिनको नहीं आना है तब भी सब अच्छा है. Nice. Next is one director you'd say yes to without looking at the script. इम्तियाज अली. I'm a Wow. hardcore fan of Rockstar. तुम हो. Oh. जब we met. An actor who is the best PR. An actor who's the best PR. Yeah. I think all of them nowadays. I see everyone on Instant Bollywood, Woompla. I think everybody's paying so much of money to be papped, like, outside the restaurant, outside the salon. And everybody's behaving like that. Oh my God, paparazzi is there. Everybody knows you paid for it. You've called for it. I mean, you paid, you call, they're there. They don't know if you're going to a restaurant or if you're going to whichever place. Since you're paid, you've called them, they're clicking you. So everybody's doing their own PR. And everybody's spending bomb money to be visible. And I feel my money is everything for me. I rather invest in lands. I rather invest in something productive so I can have a better future instead of like giving money on the PR and all that. That's why you will see me less on Woompla and Instant Bollywood everywhere. You won't see me much. My page is my own PR because my people who like me, they follow me there. Any one actor you can name who you think is all over social media? Everybody is, trust me, you know that. Everyone, I see everyone, yeah. Everybody is there, and I'm sure the ones who are being controversial, wearing certain kind of clothes, they don't need to pay. Otherwise, anybody who's walking decently, they all have to pay. So they all are doing their good PR because, of course, this is the business they want to be forever. So they choose to be part of this business, so you have to do PR. Everybody has their own path. I mean, I would not waste my money on all of that. I'd rather invest my money in my business or real estate and future. Wow, that's sustainable long-term thinking. An actress you would like to work with? An actress I would like to work with. From earlier generation or like Any. now? I love Kangana. Oh. I think she's a brilliant actress. She's so good. She was so good in Vola Mein. She was fantastic in Gangster. She was fantastic in fashion. She was amazing in Queen. Tanu Weds Manurita. I mean, like, she's good. I think she's brilliant. Wow. There are many overhyped actresses, so I'm not naming them, but you tell me like who I would love to work with. It could be Kangana, it could be Kajol, it could be Tabu or Vidya Balan. They all are amazing. Incredible actors. Yeah. In fact, like you didn't ask me which movie I liked.
Like in any general. movie overall? Yeah, overall, the movie which has impacted my life. Oh, okay. Should We'll I talk ask that later. Okay, should I ask that? No, later. And the last question is biggest red flag in a man. Dishonesty, Okay, disloyalty, disrespect, a lot of red flags, yeah. and a man who's not a man of words. Zaban ka aadmi na ho. Total red flags. Never date them. Yes. If anybody is if anybody is dishonest, disloyal, it is a form of disrespect. So disrespect is a total red flag. Any man who's like full of himself, all the time clicking selfies and boasting himself, all of that, it's not a good trait. I mean, we all click selfies, but a man should be man enough to be a man where if he's getting a good woman, he should treat her like one. आपकी masculine और आपकी alpha energy से कम नहीं होती है, enhance हो जाती है. The more you love a woman, the more gentle you are with a woman, the more nicer you are with a woman. Look at Mr. Shah Rukh Khan. How nice he is. All the women in the world, they love him. So red flags तो बहुत सारे हैं. अपने में भी था. On that note, let's bring an end to this podcast. Thank you so much for giving us all your time and so much. attention. Thank you for having me. We would love to end the podcast on a very sweet note, which is through our token of appreciation. Okay. We have a mini hamper for sweet. you. Thank you. So this is our little surprise. Thank you. It has a lot of food Oh, how which you can nice. binge on, enjoy. Thank you so much. Thank you. Oh, it's quite a big hamper. Yes. And I'm quite a foodie. With foodie when it comes to good stuff. Like I can see makhanas, dry foods. So a lot of Chocolates are also binges. there. Chocolates. Chocolates are there. Cookies are there Okay. as well. So I'll have all the Yes. healthy stuff. I'll go back home. And Thank you for the Gobble hamper. this, yes. And thank you for having me on board. Yes. I'll see the end, right? Thank you for watching Alpha Talks powered by Ticketmart. This is Nishka Mehta with Kainat Aurora. Kainat, I pronounced it correctly, right? Kainat Aurora. Yes. Okay. This is Nishka Mehta signing off with Kainat ma'am. Please like, share and subscribe our podcast. Subscribe to our OTT channel and stay tuned for more entertaining content from Alpha Neon Studios. Thank you.